हॅलो हॅलो वेलकम स्टुडंट्स. आज आपण ग्रॅव्हिटेशनचा लास्ट लेक्चर बघणार आहे. त्या लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे बाइंडिंग एनर्जी. व्हॉट आर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सॅटेलाइट्स. बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे काय? द एनर्जी रिक्वायर्ड्स टू ब्रेक द कनेक्शन्स ऑर बॉन्ड बिटवीन द अर्थ अँड द सॅटेलाइट्स. बाइंडिंग एनर्जी. The energy required to escape the satellites from earth gravitational field or gravitational influence, gf, gravitational field. The energy of the satellites, the energy which can be required to satellites to escape from the earth gravitational field, this energy is called as binding energy of the satellites. And the binding energy of the satellites we are studied with the help of total energy. What is the total energy? Gravitational potential energy and the kinetic energy of the satellites. एक कन्सिडर करा, एक सॅटेलाइट्स आहे, रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ. देन अशी काहीतरी एनर्जी, अशी काही फोर्स अप्लाय करायचा आहे की ती एस्केप व्हायला पाहिजे, रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमध्ये राहू नये. देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सॅटेलाइट्स. consider m is the mass of satellite. Mass of satellite is m and they revolves certain height, that is h, from surface of earth, from earth surface. Then total distance from the center of the mass to the satellites, this is small r is equal to radius of earth plus height h. This is the small r, and m, small m, it is the mass of the satellites. When the gravitational potential, it is the potential energy of the satellites, then what happens? The potential energy, gravitational potential and potential energy of the satellites, this is the potential energy is equal to PE, potential energy is equal to minus gm divided by r, gm upon r. This is the potential energy and gravitational potentials of the earth. Then what happens? We multiply with the m. This is the potential energy of the m, or the potential energy of the satellites. Then kinetic energy of the satellites. कायनेटिक एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट्स म्हणजे सॅटेलाइट्सची कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे? कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम व्ही स्क्वेअर. देन एम व्ही या ठिकाणी काय असणार आहे? क्रिटिकल वेलॉसिटी, म्हणजे जे काही रिव्हॉल्विंग इन द सर्क्युलर पाथ, दिस वेलॉसिटी इज नोन ॲज क्रिटिकल वेलॉसिटी. आपण अगोदर क्रिटिकल वेलॉसिटी बघितलं, क्रिटिकल वेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन बघितलं, ते या ठिकाणी आपण यूज करणार आहे. देन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मायनस हाफ ऑफ एम VC स्क्वेअर. व्हॉट इज द VC? आपण या ठिकाणी एक फॉर्म्युला यूज केलेला होता, VC इज इक्वल टू अंडर रूट कॅपिटल G कॅपिटल M डिवाइडेड बाय R. देन द VC स्क्वेअर इज इक्वल टू, याचा स्क्वेअरिंग ऑफ बोथ साइड, देन VC स्क्वेअर इज इक्वल टू, वी कॅन बी कॅन्सल द स्क्वेअर रूट फ्रॉम द राइट हँड साइड, वी गेट GM अपॉन R. Then kinetic energy of the satellites is equal to minus of half m into gm divided by r. Then kinetic energy is equal to minus of half gm small m divided by r. This is the kinetic energy and this is the potential energy of the satellites.
what happens, the binding energy, it is the total energy of the satellites which can be bound to the earth with the help of gravitational force. Then what happens, we can be calculate the total energy is equal to potential energy of the satellites and kinetic energy of the satellites. The sum of kinetic energy and potential energy is the total energy of the satellites, and total energy is also used to as a binding energy. Then total energy TE is equal to kinetic energy plus potential energy, or potential energy plus kinetic energy. Then we can be write total energy or binding energy BE is equal to kinetic पहला potential energy घ्यायची minus gm m minus gmm divided by r. It is the potential energy of the satellites minus half of gmm divided by r. What happens, we can be take binding energy is equal to minus half of gmm divided by r plus capital gmm divided by r. Plus minus of minus r. Then we get the binding energy is equal to minus of g m small m divided by r. मायनस साइन तोपर्यंत आपण काय करायचं, साईडला घ्यायचं किंवा ही मायनस केली, मायनस हाफ ऑफ जी एम एम येणार आणि मायनस साइन द नेगेटिव्ह साइन इज इंडिकेट्स द एनर्जी और द एनर्जी इट इज नेगेटिव्ह. व्हाय? बिकॉज द सॅटेलाइट्स इज बाउंडेड टू द अर्थ. द नेगेटिव्ह साइन indicates the satellite is bound to the earth. The satellite is bound to earth. कसं आहे, निगेटिव्ह साइन कशामुळे दाखवते, इट इज द बाउंडेड और ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स. सेंट्रिपेटल फोर्स देखील बाइंडिंग एनर्जीला सेंट्रिपेटल फोर्स ना आहे, बिकॉज दे आर रिव्हॉल्विंग इन द सर्क्युलर ऑर्बिट्स. देन या ठिकाणी लास्ट कंटेंट आहे ग्रॅव्हिटेशन टॉपिकमधला लास्ट कंटेंट. आपण या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशन टॉपिक संपला असं आपण जाहीर करू शकतो. बट या ठिकाणी जेव्हा आपल्याला फॉर्म्युला भेटत असते तेव्हा आपण काय बघत असतो, एक प्रॉब्लेम बघत असतो. बिकॉज द फॉर्म्युला वी कॅन बी रिवाइज अगेन अँड अगेन, रिपीट अगेन अँड अगेन. देन द फॉर्म्युला इज परफेक्ट. त्यामुळे आपल्याला परत पाठ करायची गरज लागत नाही, फॉर्म्युला सेपरेट पाठ करायची गरज नाही. जेव्हा आपण त्याच टायमाला त्याच सिच्युएशनमध्ये त्याच फॉर्म्युल्यावरनं एखादा एक्झाम्पल, एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो तेव्हा आपल्याला काय असते, व्हॅल्यू भेटत असते. देन द व्हॅल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. मी अगोदर या ठिकाणी मायनस केलं तर 30 मायनस या ठिकाणी कॅरी करणार आहे. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल जी काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे ते पोटेन्शियल एनर्जी इज बाउंडेड टू द अर्थ. देन दे दिस पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल असल्यामुळे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असणार आहे आणि ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इज बाउंडेड टू द अर्थ. देन देर इज नेगेटिव्ह साइन्स आणि पूर्ण आपल्याला या ठिकाणी चूक झालेली आहे. दिस इज द नेगेटिव्ह साइन्स. ठीक आहे. देन दे गेन नेगेटिव्ह साइन इंडिकेट द सॅटेलाइट्स बाउंड टू द अर्थ. ओके, या ठिकाणी थोडासा रिव्हिजन्स करू आणि आपण 2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. ते 2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्यानंतर या ठिकाणी आपण ग्रॅव्हिटेशन टॉपिक संपला आणि नेक्स्ट टॉपिक मटेरियल्स, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स अशा पद्धतीनं बघणार आहे. देन नेक्स्ट पार्टमध्ये फिजिक्स 2 मध्ये आपण स्टार्ट करणार आहे. फिजिक्स 2 मध्ये ऑप्टिक्स असतील, इलेक्ट्रोस्टॅटिक, मॅग्नेटिझम अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे टॉपिक्स आहेत ते आपण स्टडी करणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सचा पार्ट असणार आहे. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सॅटेलाइट्स, द एनर्जी विच कॅन मिनिमम एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड और द मिनिमम एनर्जी. या ठिकाणी काय असणार आहे, मिनिमम एनर्जी. The minimum energy required to the satellite escape from the earth gravitational field, this energy is called as escape or binding energy. Why? Consider m is the mass of the satellites. M is the mass of the satellites and they are revolves in the certain height h
फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. हाईट, सर्टन हाईटवर ते रिव्हॉल्व करत आहे सर्फेसच्या अर्थ. देन द टोटल डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ to the satellite, this is the r is equal to capital R is the radius of the earth, then h certain height. Then potential energy, the potential energy, it is the gravitational potential, and the gravitational potential of the satellites or any object which can be bounded to the earth, then they take be negative. Then kinetic energy is equal to half of mvc square. Vc square, it is the critical velocity of the satellites. Critical velocity formula is equal to vc is equal to under root gm upon r. When we take the vc square of gm or square root of both sides, square root of vc we take, then the vc square is equal to gm upon r. Then kinetic energy is half of gmm upon r, and potential energy is minus of gmm upon r. The total energy or binding energy, it is the additions of kinetic energy and potential energy. We take value of this is the equation 1. When minus 1 plus half, we can be reduced, we can, negative signs are bigger than the positive signs, and we can be take the subtractions and we put the bigger signs, and negative signs are indicates the bound satellites are bound to the earth surface. What are start of the problems? What are the kinetic energy, what are the binding energy of the satellites, or what are the kinetic energy of the satellites when they gives the binding energy of the satellites is 3 into 10 raised to minus 6 joule. We can be look like the binding energy formula and kinetic energy formula, both are same, but only one changes, the sign will be changes. Then the kinetic energy of this is equal to minus 3 into 10 raised to 6 joule. The body which can be revolves around the earth surface at a certain height, problem number 2, at a certain height p of 2, problem number 2, at a certain height h is equal to 3 kilometer, 3000 kilometer, and radius of the earth is 6400 kilometer, and mass of the satellites small m is equal to mass of the satellites is 2000 kilogram. Then mass of universal gravitational constant is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton kg per meter square. Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. Then mass of the earth is, capital mass of the earth is, we find mass of the earth किती असणार आहे 5 into 10 raised to 4 24 kg. 24 kg. Find the kinetic energy, potential energy and binding energy of the satellites. Then must be we have the formula of kinetic energy, potential energy and binding energy. Then I will be rub the formulas of kinetic energy, potential energy and binding energy. Now we can solve the problem number 2. Solutions is, what are the given, and find the potential energy, kinetic energy and what is the binding energy. Then we can be calculate small r is equal to r plus h. What is the r plus h is 6400 plus 3000 equal to 9400 kilometer, and we take into the conversion in meter, then 9400 into 10 raised to 3 meter, 9.4, 3 decimal points are kept into the left hand side, then 10 raised to 6 meter.
ही मीटरमध्ये आहे आणि दिलेले प्रत्येक व्हॅल्यू हे कसे आहेत SI युनिट्समध्ये आहेत. त्यामुळे आपण काय करतो आता डायरेक्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सुरुवात करायची. देन द कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पहिल्यांदा आपण पोटेन्शियल एनर्जी काढू. पोटेन्शियल एनर्जी अगोदर यासाठी काढायची की पोटेन्शियल एनर्जी काढले की आपल्याला कायनेटिक एनर्जी काढायचं आणि कायनेटिक एनर्जीचं काय करायचं फक्त साईन चेंज करायचं. इट इज द बाइंडिंग एनर्जी असणार आहे. ठीक आहे. देन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू Gm small m divided by R. This is the R and G काय असणार आहे 6.67 into आपण जे काही 10⁻⁻11 आहे ते लास्टला लिहायचं आहे. देन मास ऑफ द अर्थ इज 5 into 10⁻24. दिस इज द 5 into अजून काय असणार आहे मास ऑफ द सॅटेलाइट्स इज 2000 kg डिवाइडेड बाय 9.4 into 10⁻6 into 10⁻24 into 10⁻⁻11. Then potential energy is equal to 6.6 33.20 into 10⁻24 - 11 it is 13 minus 6 या ठिकाणी प्लस 6 आहे ते वर असणार आहे प्लस 13. देन इट इज द 7 10⁻7 डिवायडेड बाय 9.4. हे असणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू समथिंग काहीतरी पोटेन्शियल एनर्जी द समथिंग जूल असणार. हे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. देन नेक्स्ट इज कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी काय असणार हाफ ऑफ Gmm/r². हाफ ऑफ Gmm/r हे असणार आहे फक्त त्याचा आपण काय करायचं हाफ करायचं म्हणजे याला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. देन 33.20 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू काय ह्याला काय करायचं 2 इंटू 9.4. देन 18 + 8 18.8 it is the value of kinetic energy. When we want to value of we want the value of binding energy, we kept the negative sign and changes. This is the binding energy. Only small changes between the kinetic energy and binding energy, the negative sign changes. या ठिकाणी हा टॉपिक फिनिश झालेला ग्रॅव्हिटेशन टॉपिक. अँड नेक्स्ट टॉपिक आपण लगेच सुरुवात करणार आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॅटर्स किंवा मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी. मेकॅनिकल कुठल्याही पद्धतीचा बॉडीचा मेकॅनिकल प्रॉपर्टी आपल्याला बघायचं आहे म्हणजे एक्सटेन्शन स्ट्रेस स्ट्रेन फोर्स ह्या अशा काही गोष्टी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण स्टार्ट करणार आहे. लेक्चरचं नाव आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ऑर मॅटर्स. यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही डायरेक्ट कमेंट करून विचारू शकता.